Je fajn mít možnost volby. Hlavně, když jde o investice. A proto by si měl zvolit XTB. Sám rozhodneš, do čeho investovat. Ale opatrně, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz. Nemusí být pro vás vhodné. Mal som viac ako 30 MMA zápasov a všetci sa ma pýtate, čo je moje tajomstvo na regeneráciu. Surprise! To je klubová výživa od Fit for You, čo obsahuje 5 látok na podporu chrupavky. A iba dnes na e-shope so slevou 20%. Airbike od Insportline. Mašiny pro pravé hrdiny. OKTAGON MMA ti jako první v Česku přináší sérii NFTček bojovníků a nejepičtějších momentů z akce. Staň se partnerem hvězd a získej svůj triumf na OKTAGONMMA.cz/NFT. Nejsme čipsy, jsme brambůrky z Moravy. Hobžovy strážnické brambůrky. Enormná sila, majstrovské umenie a nadľudský prach bolesti. OKTAGON vám prináša Sport.sk. Pravý šampion se spokojí jen s tím nejlepším. Tuty.cz. Jednička na trhu bělení zubů. Vážené faninky a fanoušci OKTAGONu, vážení novináři, poslední turnaj v letošním roce je za námi a letošek uzavřeme tiskovou konferencí. Pánové novináři, po mé levici Max Handanagič a Jurek Montaňák, po mé pravé ruce Matouš Kohout a Jarda Pokorný. Je to vaše, děkuji. Bartoš Šortýs, já začnu s Jardou, protože služebně nejstarší. Není to úplně z mý hlavy, ale Instagramový profil MMA Stats spočítal, že poslední výhra byla před 1849 dnama. Jak sladká dneska ta výhra byla? Tak každá výhra je sladká, ale jakože popravdě jsem si jakože z těch porážek, který jsem měl, hlavu nedělal, protože jsem věděl, s jakýma soupeřema jsem šel. Šel jsem s Ivanem Buchingerem, šel jsem Machájevem. Po 6 týdnech tréninku jsem šel s Janičičem, který stejně nebyl ani pověřený, takže ale už to nemá 9-0, když se mnou šel a měl to 11-0, šel jsem s Achmedem Vilou. Za ten výkon s Achmedem mě zbytečně lidi jako napadali, že na to nemám. Hej, co udělal, dohnal. Jakože to je prostě kvalitní bojovník a možná se probuje k titulu. Takže jsem věděl, že s každým zápasem jsem prostě tam nechal kus sebe a za každý zápas jsem se nemusel stydět. S Achmedem jsem prohrál 3 o 4 údery, ale s každým prostě zápasníkem jsem šel vyrovnaně a věděl jsem, že to prostě jenom prolomím a jsem to prolomil po 1000 dnech, je trošku ostuda, ale prolomil. Děkuju. After so many days, it's a bit of a shame, but I'm glad I did. What are your plans? Let's see, my plans. Jakože se prát. I really love fighting. Ale je to samozřejmě náročnější a náročnější. Ti kluci tady po tréninku jdou si schopnout a já jdu prostě do práce. I have to go to work, I have to look jako rodinný život, takže ale to MMA je prostě tak skvělá věc, že nejde přestat a zatím to neplánuju. But I cannot stop. Are there any opponents you would like to fight? Tak těch soupeřů je určitě víc. There are many opponents I would love to fight. Hrozně by se mi
challenge, not really, but I would love to fight Honza Shiraki. Je to takový aparát prostě, který se nás střílí a udělá vždycky atraktivní zápas a je to voják, já jsem policista. He's a soldier, I'm a policeman. Třeba válku ozbrojených složek nebo něco takového. Let's maybe battle. Ale líbil by se mi zápas s ním, ale je to jenom z toho důvodu, že se mi líbí jeho styl boje. Because I love his way of fight. Matouš, would you like to go back to the weight? Takhle, o to nejde. Of course, if you don't want to comment, yeah, it's not that. I'm just wondering how to say this. Tentokrát ta váha nebyl problém, protože já for me, the weight wasn't the problem this time. Jeli jsme hned do gymu, dělal dál váhu a já už jsem sednul do auta a ze mě furt tekla jakoby voda. I was still sweating when I got into the car, so it was still going the right direction. I'm a professional and I always write this down. And before I started to rehydrate, my weight was actually 2 kilos less than usual. But yeah, I'm older than 30, so maybe it'll take me more time, basically. Maybe if I'd had 5 minutes more, I could have shaved my head and I would have made it. But the plan is clear. 70 kilos, that's my home. Rivality, ale od té doby uteklo spoustu času. Byl tam ještě vůbec nějaký zbytek té rivality v tom zápase, nějaká dodatečná motivace? A lot of rivalry, but was there any additional motivation? Yeah, I was actually talking about this in a interview. There was a break, so it didn't really, it has changed a bit. Samozřejmě nebyl jsem jak se nějak vyjadřoval na té tiskovce nebo na tom startdownu. Of course, the stare down, we could see something at the press conference. A já jsem za ním pak šel po zápase we fought then and we talked after. Jsem to vzal taktiku a udělal jsem zápas, jaký jsem udělal. Vlastně po zápase zmiňoval, že se těšíš na pivo, jsi známý gurmán, tak jaký pivo si dáš zítra? What kind of beer are you going to have tomorrow? Já mám klasiku, objednaný stůl u Zlatého tygra a do Tigrovi dám si pár piv, I'm going to have a few kolínka mám beers objednaný a kachnu and a po těch a Vánocích, duck. který jsem vlastně neměl, tak se na to fakt těším. And I'm really looking forward to that after the Christmas I náročný didn't actually zápas, have. v souvislosti se soupeřem se mluvilo o možný účasti v typu Game Changer. Je nějaká jakoby tvoje ambice se do toho projektu dostat tou hýrou? Game Changer, would you like to go there? Well, my ambition, I don't know, of course I would like to, because I have actually won, so it would be great, but it's not up to me. Robert Rampa dnes, Max, já ještě se zeptám na to tvoje zranění. I would like to ask about your injury. Jak to vypadá s tím, jestli to je, co to je vlastně? What kind of injury is it? I know that it's just a cut and it's been stitched up, but I don't know. Nic vážného. So nothing serious, right? No, it's just a cut. Jak se ptal Žurika? I'd like to ask vlastně, Žurik. Jak on viděl ze svého pohledu to KOčko? Protože tam what about the KO? How did you see that? You said you didn't really remember it. Could you describe it? Tout s'est passé comme prévu. On avait beaucoup travaillé avec l'équipe parce qu'on savait que Zvor était un gros client et qui rentrait, qu'il était agressif. Donc on avait beaucoup travaillé les comptes. Donc le KO est venu et c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. Everything went according to my plan. We worked on it a lot with my team. I knew he was an aggressive man, but we got ready and it was according to the plan. Vlastně vůbec se na to jako nevěnoval, upozorňoval, že Žurik ho trefil prostě, ale že vlastně hrozilo zrušení toho zápasu kvůli nějakým důvodům jako zranění, a taky se o tom vlastně viděl, jak to vnímal. So what was your thought? What were your thoughts?
je me suis beaucoup blessé cette année. Cette année, de très grosses blessures. J'étais un petit peu sceptique. J'appréhendais un peu ce moment. Je pense comme tout fighter, ça fait plus d'un an que je n'ai pas combattu. Mais faut y aller, il faut ce qu'il faut. Rien sans rien. The last year has been really difficult for me. I had a serious injury, so I was quite skeptical. But I am a fighter, and that's why I worked hard. A ještě poslední otázka na Žurika, vlastně, jestli je reálný třeba zápas s Javierem. What about Javier? Would you like to fight him? Je suis jeune dans le sport, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Javier est un bon combattant, c'est un bon combattant complet. J'ai encore un peu de travail à faire. Je vais le faire. Laissez-moi 1-2 combats et d'ici là je serai prêt. I'm still new to MMA, and Javier is an amazing fighter, a very complex one. I need to work hard on myself, which is something I'm going to do. So give me 1 or 2 fights, and then we could fight together. Thank you. Dobrý večer, Marek Ruška, FightLife.cz, já bych se ještě zeptal na doplňující otázku Matouše. Ty jsi tam měl několikrát chycený škrcení. Mě by zajímalo, jak daleko vlastně to bylo k ukončení. Was it close to finish? No, už jsem trošku jako doufal, že to odklepe, I have to say that I was hoping he would tap it out. Because I could hear the choking sound. Ta gilotina, and the guillotine, to není úplně čistá gilotina, ale taková it wasn't zápasnická, actually s tou the jsem normal se kind of jistý a na guillotine. tréninku mi It was vychází, the kind of korek fighting jsem one. měl přený o to pletivo, ale I was at the fence. And I could. Trošku jsem chtěl, aby se mi to podařilo, že se mi podařilo tohle tak aspoň z těch zácehou ukončit, ale takové život a to je ponaučení a zkušenost do dalších bojů a snad už to příště vyjde. It's a new kind of experience and I hope it'll work next time. So maybe there'll be a title fight. Já vím, že teď bezprostředně po zápase, ale přece jenom máš v hlavě nějaké jméno, které by třeba tebe zajímalo. Is there a name you'd like to mention? Já takhle, dřív jsem si to strašně jako vždycky přál a minule přišel pád s vlastně Matoušem Legerským, který mě porazil. Takže žádný plán není, ale potkal jsem Kejtu a říkal jsem mu, že doufám, že se potkám brzo o ten titul. And then I met Kato, so I thought it would be great to fight against him, the title fight. Jaký bude plán se mnou dál. So let's see what the future brings. Honza Malach není ani nasazený v říčku tím, že byl většinou catchweight. Takže je to pro mě samozřejmě teď plus, že jsem vyhrál, ale určitě tam budou ještě 1-2 zápasy k titulu a ten titul je vlastně můj cíl. A ještě teď, jak jsi mluvil, mě napadla jedna otázka a to je, jestli máš v plánu se soustředit čistě na MMA, nebo se nebráníš i dalším nabídkám, když přijdou nějaký stand-upový. Já se tomu nebráním, ale samozřejmě pro mě ta priorita je MMA, takže chci upřednostnit MMA, ale když bude vlastně jako zápasová pauza dlouhá, tak se nebráním tomu dát si prostě zápas v boxu a ať už ve velkých nebo malých rukavicích. A když už si mě dělají srandu, že jsem rozloktovaný a všude mám mizí po ksichtě, tak and I've got a lot mě to docela hřeje a nějak mi to nevadí. I actually like it. I don't really mind. It's okay to be stitched up. Video poslední bylo hodně sledované. The last video was actually widely watched. Yeah, the popularity is good. Ještě pro Jardu. Last ty jsi question říkal, for že v tom Jarda. zápase ti došla šťáva, You were saying that you actually vlastně got kalkuloval si s pretty tím, že tired i díky svým and your physical zkušenostem, že už to condition dovedeš do toho wasn't really bodového konce, enough. nebo na základě So toho, že ti došla ta what šťáva, was tak už si your vlastně nepouštěl do žádných strategy? větších akcí. Tak já jsem v tom zápase jsem cítil, že jsem na tom techničtěji prostě líp a to, co jsem rozehrál, bude moje hra a těžko se bude jakože prosazovat.
But I knew I had to go into it, but I really had to be careful about these submissions because he was really dynamic and he wasn't acting silly. I really had to watch out. Ale naštěstí se nevěděl, že to se tam skutečně taví a že mi to jako neurve, takže pak tam byly nepříjemné věci ohledně ty páky na nohu, ale věděl jsem si, že to mám pohlídaný a sbíral jsem tam jakože čas. Jako můžu říct, že jsem odešel jako úplně brutálně fyzicky, ale překvapilo mě to, že na té zemi byl jakože silovej. Tak a že mi to nefungovalo tolik na tréninku jsem to byl opravdu dominantní a dokázal mi tam daleko víc úderů. Takže tu hru jsem měnit nechtěl, ale určitě jsem měl podat lepší výkon. Já rovnou skočím, omlouvám se a trošku vám to katnu, jo. 23 hodin, viď, do konce roku. A chtěl bych vám dopřát jednu otázku, kterou vždycky máte. Takže musím oznámit tip sport výkon večera na téhleté části tiskovky. A another €2,000 is going for Jorik Montaňák. Congratulations. 2K euros to Montaňák. Congrats. Tak a vzhledem k tomu, že už tady máme Ondru, tak si myslím, že je čas posunout se do druhé části tiskové konference, kde na vás kromě losy na Katy nebo Matěj peníze a našich promotérů čeká samozřejmě i nový prozatímní šampion pantomové váze. Díky moc. Každopádně šťastný nový rok všem. Happy New Year. Elektrisierende Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von OKTAGON MMA geht weiter. Nach 2 ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht OKTAGON in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von OKTAGON MMA nicht fehlen. Elitekämpfer aus Deutschland und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de. Dobrý večer, vítajte na tlačovej konferencii po turnaji OKTAGON. Welcome to the second press conference. We have a New Year's tournament. Again, it was in a sold-out O2 arena. We saw many matches. We want to thank our fans above all. They were motivational for our fighters, especially during the boxing and K1 matches. The atmosphere was amazing. We also want to thank our fighters. We would also like to thank for the cooperation with our new project Stage to the Cage.
I think we have a lot to look forward to. I think this night will be unforgettable. We're very grateful that we could enjoy this ending of the year together. And of course we have the press conference and tomorrow we just finish it off. So for the whole Octagon, I would love to thank you for the entire year, for all the tournaments. It was wild, and we'll give you many gifts during the upcoming year, even more performances, and just generally more. So Ondra, the tip sport performance of the night, that's going to who you said? Yeah, for a little while we were thinking about Durman for the tip sport performance of the night because he got the most fans clapping for him. But in the end we gave it to Jurek Montagnac. We didn't even ask what he's going to do about it, but we'll find out. I could sound everything that Pavel said, and now to your questions. I'll start from the left. Minchi, you went into the extra round. Did you count with the draw, or did you feel like a winner after the third round? Of course, I felt like the winner, and I wasn't ready for the extra round. But unfortunately, the judges had a different opinion. It's difficult to really comment on it. I'll have to think on it retrospectively. You know, I have to watch the fight, watch myself in the cage, how I boxed, if I had enough points. And right after the fight, would you be interested in a future rematch? I'm not avoiding rematches. Of course, I don't think the rematch should be in a month or two. I would like a rematch after a year, maybe. But even in this case, maybe I wouldn't like a rematch. Okay, now to Rado. Are you disappointed in not getting the performance of the night? No, I think there are more experienced guys that are more worthy. So I'm not disappointed at all. If I go back onto your performance, the first kick that landed, that was clean. So were you surprised that he kept on standing? That's not something you noticed. I don't think I even felt it. I wasn't sure if I landed it. But the strategy was like to dance a little bit and then finish him off. Okay, thank you. Jacob, didn't work out tonight. What was the mistake that you were defeated on points? Okay, I was the mistake. I sacrificed 2 months preparing. I had about 3 to 4 training sessions a day. But I started off really, really slow. We went for the damage and for the amount of kicks. But I'm only angry at myself. I know I could have shown more. Unfortunately, I hate defeats, so it's really waiting on me. I have to take some time and make peace with myself. It seemed like you didn't get any strategy. So what was your game plan? Well, the game plan, we wanted to go for boxing. We didn't want to risk getting on ground. But he kind of started annoying me with the high kicks. That was really, really uncomfortable. And it just took me a lot of time before I really got into the rhythm. Okay, that's everything from me. One more question for Money. Welcome back, first of all, and congrats on the win. Were you surprised? Right, the first strike that you got landed. Thank you for congratulating me. I was super surprised that the opponent started boxing me. I was expecting a ground fight right off the bat.
we kind of clashed in the beginning. I gave him 2 jabs, and I think our strikes connected. So I was, above all, surprised that he didn't start with the takedown. That's all from me. Ty se hodně těšil do O2 arény, tak you were really looking forward to O2 Arena, so tell me, how did you enjoy the atmosphere? How was your comeback? There was a lot of emotions, right? I loved coming back. Like I said, the people give me energy. I think it can really hype me up. That's what I found out. I get the energy and it really gets me going. So I really enjoyed it. For our new champion, congrats on the win. Where were you when the offer approached you? It was kind of last minute, right? For the new champion, what was your situation when you received the offer for the title fight? What do you mean situation? Jak myslíte, v jaké jsem byl situaci? Tak co zrovna dělal, když se dozvěděl, že by mohl jít zápasit o titul? What were you doing when you found out that you could fight for a title? I was actually in one of the properties that I manage in Las Vegas, sitting in the jacuzzi, cutting weight because I just enjoy myself, and then got a call like, hey, you want to go fight in Europe? I'm like, I do. Zrovna jsem byl ve výřivce ve Vegas a tam jsem schazoval váhu a najednou mi zavolali, že bych mohl zápasit v Evropě. Jak dlouho trvalo vlastně se rozhodnout, že ten zápas vezme? How long did it take you to decide whether you will accept this fight? Immediately. Byl jsem rozhodnutý i hned. Toho času vlastně na nastudování soupeře nebylo tolik. Jaká byla taktika do toho zápasu? You didn't have too much time to study your opponent. What was your tactics? The tactic was to just do what I do. Like I said in the press conference, in the meeting before, I got a lot of pressure. My top game is the best in the world. Even though we know Felipe is a great ground fighter, I know I was better. So I wasn't scared to like get in there with him. I feel like a lot of people that he fought were like trying to not be in his guard because he is dangerous and he is a great grappler. But I know I train with the best in the world, Coach Casey up in 10 Planet. My fellow coach, Robert Fall, is by far one of the best out there, and I know I'm one of the best in the world. Dělal jsem prostě to, co dělám vždycky, to byla moje taktika. Byl na mě docela tlak a věděl jsem, že můj soupeř je dobrý bojovník na zemi a dobrý grappler, ale nebál jsem se. Mám nejlepší kouče na světě a byl jsem dobře připravený a vím, že jsem nejlepší. A ještě jedna na šampiona, je to prozatímní šampion, pravoplatný šampion je Magard, tak jestli už stihnul vlastně nastudovat nebo vůbec jako všimnout si Magarda a co na něj říká případně. And one more question, it's an interim champion title. The real champion is Magard. Have you had a time to study this fighter? Not at all. I don't even know who he is. Vůbec ani nevím, kdo je. Right now, we're gonna let him heal. Yeah, I heard he had a broken jaw, so no rush with that. I'm just gonna stay ready, like I have been. Keep getting sharper, keep getting better. As much as I saw today wasn't, I'm a lot better than that. He got me on a 10-day notice, out working and just doing my thing. With a full camp, I'm even more dangerous. Nechám ho nejdřív, aby se uzdravil. Slyšel jsem, že má teď zlomenou čelist. Viděli jste mě dnes zápasit a já zůstanu připravený. Jsem ještě mnohem lepší, než jsem dnes ukázal. Teď to bylo docela short notice, 10 dní, takže... Nebo pokračovat s Losenem. Milan se na konci toho zápasu poměrně zhodl na ten výsledek. Jak to vnímal Losen na konci toho extra roundu? Losan, how did you feel after the extra round? Did you feel that you were the winner? Yeah. After the extra round, I feel I was the winner because I fight very smart. This time I was not like, how do you say, going forward, but this time I was working with my jab. But yeah, and now I was a kickboxer, yeah. Ano, věděl jsem to. Šel jsem na to chytře, pracoval jsem hlavně na mém přímém úderu. Možná vlastně na Losenovi, na Andru, dneska jsme prošli pravidlo dělání zápasů několikrát, tak jenom vlastně u Loseného na mých tuším není ještě soupeř, tak máme nějakou představu a případně otázku na Loseného, jestli má v hlavě nějakého soupeře.
Do you have any opponent in your mind? Any opponent in your mind? I don't have, yeah, I don't have. But I heard some people talking my name, like Villa and Kohut, and I don't know who. And like I say, with MMA gloves, I'm a different animal, and they know it also. Like I say, yeah, you want it, you get it, yeah. So yeah, Villa, see you mentioned, brother. With all respect. Konkrétně v hlavě já nikoho nemám, ale slyšel jsem, že někteří mé jméno zmiňovali, například Villa nebo Kohout, takže koho mi dáte, já budu připravený. Yeah, nice picture. Gustavo tady jako stíhá neuvěřitelné věci. Gustavo is actually doing amazing things here on the phone. Ahmed je první v řadě. Ahmed is actually kdyby ten zápas chtěl, protože tak jsme byli domluveni, že když dneska vyhraje, takže ten zápas dostane. So I believe Ahmed is first in a row. If he wants to fight with Keita in Munich, he will get it. So it's up to him and his medical issue. And if not, we got some other opponents. Ještě vlastně možná zase kombinovaná. Na Loseného dneska si zkusil zápas a letním postojářem, mluvil se o zápase se Sivákem, je to ještě nějakým způsobem ve hře a má o to vlastně What about the fight with Sivák? Today you've tried out a fight with an elite striker, stand-up fighter. You were speaking about a fight with Sivák. Is that still relevant? Like I say, yeah, if Sivák won, let him put MMA gloves on and we can do the same. Like this fight, they choose everything for me. I didn't choose nothing. I didn't choose no rules. I didn't choose even the weight. I didn't choose even the gloves. I didn't choose. Yeah, they choose like everything. Yeah, but they choose like everything. Like I wanted this fight to be with the MMA gloves that they didn't want. I wanted the fight. Yeah, I didn't have a chance to choose anything. So, but I still come here. I still put a show, and I'm very happy I can beat somebody like him. So, if Silva won with the MMA gloves, he's welcome. Klidně, jestli bude Sivák chtít, tak s tím nemám problém. Já si nevybírám. Ani dnes jsem si nemohl vybírat. Nevybral jsem si ani váhu, ani pravidla a ani rukavice. Takže to všechno za mě vybrali ostatní a neměl jsem problém sem přijít a ukázat vám skvělou show. Takže jestli chce, tak klidně. But normally Silva was the one who was supposed to be here because he gave his word after his fight the other organization. If he's not injured or something like that, he will be here. He will fight me. And then after this fight, we never heard of him, so I was training for him, and he even told me to make 86 kilo. I agreed. I didn't even make a problem. I agreed, and still Sivák is not here. So, yeah. Ale je potřeba dodat, že Sivák tady dnes měl se mnou být. Minule říkal, že pokud nebude zraněný, že proti mě nastoupí, ale pak už jsem od něj nic neslyšel. Dokonce jsem přistoupil na váhovou kategorii 86 kilo, ale stejně tady není. Může Ondra nějaký insight do toho, nějakou reakci. Ondřej, could you react, please? Vy jste nabízeli Sivákovi zápas, nedopadlo to, tak you actually offered Sivák a match, so what is the situation now? Has the situation changed in a way? Já jako nevím upřímně. To be honest, I don't really know. Now I really want to talk about Minchi and having had the best stand-upper at 70 kilos in Czechoslovakia. It was an amazing fight. The two punches were just amazing. Lozen said, actually, several times we had agreed with the manager, but various people have various expectations. Of course, no offense to Vašek, he's fantastic, but let's be realistic. It really has to Já jsem se chtěl zeptat právě na toho Diaze, jestli si tím trošku jako natvořil Pandořinu skřínku, protože samozřejmě víme, proč by ten milion pro Diaze byl jako OK a všechno, ale jestli všichni nevidějí, že měl milion a budou si chtít nějakým způsobem jako ulupnout pro sebe, tak jestli nečekáš jako těžší jednání teď s někam, nebo jestli se to už neprojevuje. Game changer, so is it more difficult? No, what you say is something we know. When talking about Diaz, it's a completely different market. I don't really want to be rude, but there are wannabe promoters, and then there are people with experience. Yeah, okay, so let's move on. Matěj, já se ještě doptám tebe. Matěj, I would like to get to you. Na sociálních sítích reagoval někam příspěvkama. Je to pro tebe ten soupeř, ten zápas vlastně emočně taky jiný? Social networks that
there have been Chapo and his reactions? What about the emotions? Yeah, it's actually been going on for quite a while. But when it comes to the fight, it doesn't really matter. You have the tactics, and you have the strategy, and you know what you want to do. So I don't basically care about the reactions, but I think it's really good for the fans, and it's been postponed many times, so there is emotion. Zápas začal promovat jako, že se to otočilo, že vlastně teď ty naháníš vlast, tak se cítíš ty, to tak je, nebo ne? Takhle to zrovna teda určitě necítím, ale beru to tak, že je to dlouhovodný zápas. I just take this as a postponed match. Vlastně teďka porazil dobře žebříčkovýho borce, já jsem ho porazil předtím taky přeposunu žebříčkový dopředu. Mě to dává hlavu a patu ten zápas, vím, že mě to někam posune, a šitung je to super zajímavý, takhle divácky. And even though he's up in the ranking, I don't really care. I think it's really interesting for the fans as well. As for the worldwide rankings, how do you actually see this as fighters? Well, you do have a look. I don't really know. I don't know how the managers perceive this, but to be honest, I don't really know whether they take this into account a lot. Because it is really more about the style of the fighter. It's not so important. I have two questions for Alex Lohore. How did you feel in welterweight, if you can tell? Like I always say, I'm the king at the welterweight division. It's hard for me to say anything else, really. Yeah. And I went up to middleweight just to maybe get a little challenge, and it was the wrong thing to do, but now I know where I really belong. Otázka zněla, jak jsi se cítil ve váhové kategorii weltru. Můžu k tomu říct jen to, co říkám vždycky. Myslím si, že jsem král weltrové váhy. Udělal jsem jednou chybu, že jsem šel do střední váhy, nebylo to dobré rozhodnutí, byla to pro mě taková výzva, ale jsem králem welterové váhy. So do you see it as a mistake right now that you went to middleweight? I don't see it as a mistake because I learned from it. That's what made me improve. So I see it more as just a part of my journey. Nevnímám to úplně jako chybu, spíše to něco, z čeho jsem se poučila, je to součástí mojí cesty, to, že jsem nastoupil ve střední váze. After the fight you told me that you are looking forward to fight Patrick Kinsel again. What would go different in that fight in Game Changer? I don't know. I can't say. I'll definitely be more prepared, more ready. Yeah, I just can't wait to have a rematch with him. Yeah. Nevím přesně, ale určitě bych s ním chtěl dát odvetu. Thank you. I have a question for Gustavo. How hard was it to get to Czechia in so short time? How hard was it to get in Czechia in so short time? Everybody can take care of me. Very easy. The staff here took very good care of me. Took me to the airport, took care of everything I needed. By far, thank you guys so much. No issues at all, so I loved it. Jak složité pro tebe bylo dostat se do České republiky takhle narychlo? Bylo to velice snadné, všichni se tady o mě skvěle postarali, dopravili mě na letiště z letiště a vše bylo zařízené, takže to bylo opravdu, proběhlo to hladce. For taking care of me, Tom, I love you. My best friend over here. Last question for you. Would you like to fight again before Magard heals? Would you like to fight again before Magard heals? And we're gonna watch. Just stay ready and see what happens. Heard he's the number one. He's broken jaw, so there's no rush with that. I'm just gonna stay active, stay ready. I got a lot of things going on back in the States as well, so I'm just gonna stay ready. And when it happens, it happens. We'll stay ready for it. Chtěl by si zápasit ještě, než se uzdraví Magard?
Zůstanu připravený, nevím, jak to je, teď nemám nic v plánu ani ve Spojených státech, vím, že má zlomenou čelist a to bude trvat, takže zůstanu připraven a uvidím. Možná budete čekat vlastně, než se Magard uzdraví? All right, will you wait for Magard to get better? Jak říkal tady šampion. Yes, the champion said, no rush. We'll see. Se tam ještě Filipa Macka. Now to Filip Macek. Jestli můžeš nějak jako popsat, co se ti honí hlavou. Could you describe what's going on in your head? Jestli třeba můžeš fanoušky uklidnit, že Can stále máš motivaci vlastně pokračovat. calm down your fans? You still have motivation to go on? No, teď se mi to honí hodně v hlavě. All right, look, there's a lot in my head right now. Uvidíme, no, jak to bude. We'll see how it goes. I'm thinking about maybe switching up careers. Díky. Thank you. Já jsem tam ještě promotérů, vlastně dneska se možná očekávalo, že se oznámí titulový zápas We were kind of expecting the title fight, Moel Palach. Is there some problems with that? Nevím, co ti chci říct. I don't really know what to tell you. Jo. Oh yeah. Tak všichni víme, co Hatev napsal. We all know what he wrote. We know what you're asking us. Samozřejmě se mohli bavit o tom a rozebírat to. We could be discussing it, go into it. He's a hothead. Všechno má. Jak to říct, no. I don't really know how to describe this. Dneska mi docházejí slova často. I'm kind of speechless today, really. No nebude to. It won't work. That's probably the quickest way to say that. Today we talked with his manager. We agreed on the fight happening. But today we were like, okay, there won't be no fight. That Moel won't be in Munich. He won't be in Munich. We don't have to have everything. A Palach bude v Mnichově? And Palach will be in Munich? Can't say. Ještě poslední otázka doplňující vlastně. Jdete teď hodně do toho More zahraničí. Questions. You are expanding abroad. How many domestic fans can we expect? We have 8 tournaments planned for the next year. We have a lot of domestic fans and they are our priority. So the number of fights here in the Czech Republic and Slovakia will still be high. Daniel Stankovič, Svet MMA. Tak prvá otázka na Milana Páleša. First question to Milan Páleš. Before the fight with Keita, you said that you weren't preparing anything specific, that you would just react in what comes up in the fight. So I'm interested, how was the fight? Give us your point of view. Was there any surprises, perhaps? All right. It was kind of surprising that he was able to defend my kicks. That was kind of my strategy off the bat. And when he got my leg, I could feel the little punches coming in. That was during the first round. I don't think I took it lightly, but it definitely wasn't the best. Then in the second and third rounds, I was more confident, but above all, I think I was getting into the rhythm. And I think Lawson wasn't able to react to my style. Mila, so it was good kicks, yeah? Good kick? Yeah, my kicks were good, yeah? Now think I will use it more because they always tell me I never kick. But today I unlocked something, yeah? But Muay Thai, alebo skôr underground, by sa mal viac menej kopať aj boxovať. During the underground, you shouldn't do as much boxing or kicking. So I kind of think that they stole the victory away from me. But the judges made their decision. Judges are well versed in the MMA world. I don't know, like I said, I need to analyze it a bit more. Ďakujem. Druhá otázka je na Rada Thank you. Uškrta. Second question to Rado Uškrt. Tipsport Game Changer. I'm interested in your opinion. Do you have any opponent
in mind. And of course, there will be Samo Kristovic, there will be Mado Kertész. You were beaten by them in the past. So if you could fight them, would you have the motivation to go into those fights? Would you like to go even harder in those fights, or do you not care and just are interested in the project? Okay, look, we will see about the management, how it all turns out. And of course, there's a little gap, like I want my revenge. And I think that maybe I could fight with Samo or with Kertész. I could turn it around. I had some good moments even with Mate, and we are all training hard, that's for sure. So we'll see in the future. I'll be ready. They will be ready too, and we are ready to show a good fight. And my last question is for the promoters. You announced the Stage to Cage project. Was it difficult to negotiate with Paul Smith? You know, get him for the project? Well, we only managed, only thanks to our colleague Leisny. He's also a stand-up comedian. That was what we wanted. It would be ideal to get 2 stand-up comedians and create a little group to really hype up the English crowd. So he got into it and he found Paul, and also one more personality that we cannot really talk about yet, but it'll be quite a game changer as well. There was some negotiation, but it was mostly luck. We met in Brno. He saw the tournament and we were kind of talking and we negotiated quite well. It was easy. You know, Paul Smith is quite big in England, but he said that, you know, it's on his bucket list. He wants to do that. He wants to fight. And he wants to give the money for the charity. So the negotiating was quite easy. Plus ještě ta charita, jenom to dodám, že má vlastně charitu z Liverpoolu a chce pomoct německému studiu lice, což je super, že vlastně kids who are poor living on the street. So that's the direction it's been going to. The charity is weapons down, gloves up. So it is a kind of charity which wants to motivate children to put their energy into the sport rather than stabbing someone on the street. Tak last 5 questions, posledních 5. Hello, Dylan from MMA for Today from Germany. I have first of all questions to Pavel or Andre, you can feel free. How do you guys feel after an awesome event, it was an awesome atmosphere with around 20,000 people, fans? How do you guys feel? Yeah, it's amazing. It's amazing still what the Prague and Czechoslovakia fans can make here. It's just great experience, really. I stopped at one moment. I was just looking around, and I was like, "Oh my God, this is crazy." We are super grateful to have such a good fans, and the atmosphere was great. Yeah, it's the living the dream, I would say. Yeah, definitely. And I hope the fighters also enjoy it. Like it's, I don't know, maybe Felipe, Gustavo, sorry, like how you like the crowd? Maybe I was curious about this. The energy here was amazing. I walked out a little bit earlier just to check it out, and the fans are incredible. Czech Republic is by far beautiful. I'm going to explore a little bit out tomorrow, maybe tonight. We'll see what's going on. And I just loved it here. Thank you for having me. Energie byla opravdu skvělá, fanoušci jsou zde neuvěřitelní, moc se mi tu líbí, Česká republika je taky krásná, ještě to tu pořádně prozkoumám, buď zítra, nebo třeba ještě dneska. And the next question, what's next for the light heavyweight Rafael Xavier? Yeah, maybe Montagnac. You never know. He definitely took the chance today, so can be that fight. We have to speak with Jorik if he is healthy. We have to speak with Rafael. I think now it's
because we was in the situation where it could down to Montagnac against Rafael, but his management said that they are not interested, but maybe they will be now. So we will see. But we definitely want to put Rafael to the card in Munich. Munich? Yeah. That's it. Yeah. And last question to Keita. Are you there? First of all, congrats, and were you surprised by your by the performance of your opponents, and especially to go an extra round? Surprised? No, I know it will be a hard fight, brother. This guy fights Jaraya, you know, he fights Bakar, he fights great name, you know, and I don't know these people personally, but I'm from Belgium, so these people are one of the best kickboxers in the world, so I know it will be a very hard fight. That's why I wanted, when I got his name, to tell you the truth. I know he's a big legend, no disrespect, I didn't know him because I don't watch too much kickbox. I searched his name, and I saw he fight a great name, and that even motivated me, you know. I know I'm young, I'm hungry, so I say, yeah, I can beat this guy, I must beat this guy, and yeah, I'm happy I do this. But surprised, no, I know it will be a hard fight, eh? Did you enjoy it, or did you miss the MMA rules? Because 2 times you tried to make a takedown. Yeah. I think it's in your blood, right? No, about that, you know, underground rules, but they tell me was before you can do takedown and control him 2 seconds or something like that. I didn't know well, but yeah, I try, yeah. I try at least. Thank you very much. Thank you. A už budu rychle, to nezdržuju. Jenom jeden zápas možná zruším. Jorik říkal, že potřebuje ještě jeden zápas, než bude se Šavierem. A jeden bych chtěl udělat zápas, zeptal bych se vy, zaznělo tady, že když bude chtít, tak může jít s Keitou v Mnichově, tak jestli chce. If you want, you can fight against Keita in Munich. Do you want to? For me, it doesn't matter who am I gonna fight. If they're gonna offer me Keita, I already accepted that fight. I'm not scared of anybody, and with all due respect, I'll fight anybody that Octagon puts in front of me. First of all, brother, you know, I'm not scared of you. You know, the first fight, normally I was supposed to fight against you, yeah? The first fight, you know why I didn't take this fight? Because I thought I would fight for the title, you know? I thought I would fight for the title. Because I think even, not disrespect, Sanikze and Taikota, I thought I would fight for that title. But this guy don't fight. If I knew this, if I knew I'm not going to fight for the title, I swear to God, but I will be today, I will fight against you. I didn't know this. I don't know why your guys mad at me, but I really thought I would fight for the title. But I like you, I'm not scared of you. Like I say, I will try everything to make the weight 66, and you can have your weight, your whatever you want. For me, what is important is that I enjoy now in this victory, and we will see what Octagon is gonna decide, what is gonna be the final decision. But I would like to fight either him or champion of the Octagon. So if you want, fight him first, defeat him, and then we can fight them. No, that's simple. First you, and then I go to the It can be like that also. Oh, yeah, whoever wants to win against him, then we fight. Okay? Is that if Octagon wants, I know they're not going to do it because it's too soon. They can make it an interim title. Yeah. Like I say, I need one title here, one title here. So, Andre, you can say whatever. I need just one title. I don't need much. Yeah, everybody got their wish, yeah? I want everything. Otázka na Vilu byla, zda by bojoval s Keitou a já to shrnu. Já myslím, že to nechej to, všichni jsme to chytli, ne? Jo. Dobře. Jako jsi zlatá, jakože, ale nemůžu si představit ještě do hodiny tohle. Úplně poslední jenom 2 mám rychlý. Poprvé jste titulový zápas Kucovi na červen, tak jenom jaký je plán s tím? Jako máme jednu stranu titulového zápasu. Carlos je evidentně lepší nějakým způsobem, protože dával stodička, že byl na svahu, tak jaký je? Na webu to máte... Janek, ty pracuješ pro nás? Do you actually work for us? Jo, jako ne oficiálně. Kdo říká, že jsme potvrdili Pucový titulový zápas? Na webu máte, že nás čeká v Oberhausenu titulová bitva Puc. On your website you have it written. 100%. Na webu pracují nějaký lidi pro někoho jiného než pro nás.
some people working the website, Cože? maybe someone else. So it's Asi not ne, Octagon jako, people. Já musím říct, že si občas ve firmě dělá každý, co I chce. have to say that sometimes people do what they want in the company. So I'll be já fakt nevím, jakože je to prostě strašně zamotaný a já jsem určitě neřekl, dejte na web, že Puc bude jako v Oberhausenou titul. Ale dneska jsem to kopíroval, takže fakt to tam je, jako přísahám, že to tam je. Jsme lidi, děláme chyby. Já jsem si říkal, že to bylo jako hodně. A teď mám úplně jako mimo tohleto. Jirka Procházka ve sportovci roku skončil na 10. místě. Vy jako Octagon jako jednička jste takový jako svým způsobem nositel nějakého, dá se říct, jako ponětí o MMA a nějakého růstu. Dovedete si to něco, jakoby, že skončil až 10. What do you think? He was vám jako Octagonu a vůbec jako does it actually say anything about Octagon and MMA in the Czech Říká mi Republic? to, že Tonda Vavarda je sráč. I think Tonda Vavarda is a scumbag. Bezcennej, když je ten Silvestr, tak aby jsme se zase. There is really no value. Je to zlej sráč. He is really myslím, že si jednou za rok můžu já dovolit říct prostě, co si myslím. And I think I am able to say what I think at least once Jirka Procházka je frajer a to, že je 10. v anketě popularity mezi sportovníma novinářema je vlastně jako by protože popularity when it comes to sports, when it comes to the media, but it is basically about popularity, not about professionality. Jsem rád, že jsem nasral na závěr roku pár lidí. I'm really happy. A ulevil jsem se lému tlaku. Ne, chtěl jsem tohle říct. O Tondovi si to vážně myslím. Je to zlej člověk, prostě, kterému lidi z jeho pohledu ubližujou a chci ubližovat zpátky. Nám neublížíš, Tondo, jsi sráč. Neumí říct nic, tečka, už to nikdy mluvit nebudu. A nejsi tady, I'm not going to talk to you ever again. You're not here, you can't defend yourself, but of course you could come. Ty anketě tolik, to si opravdu myslím, je to anketa popularity, nejsou to odborníci. Kdyby byli odborníci, někdo mi psal, že Patrik Vacek, že tam jsou třeba jenom fotbaloví novináři. Patrik Vacek told me that there are just tak pak jako to nemůže být anketa o odbornosti, ale je to anketa popularity a pak je to úplně v pohodě, že Jirka 10. Děkujeme moc, děkujeme vám, děkujeme fanouškům, jak říkal Pavel. Thank you all the fighters, all the guys from newspaper, audience, our Octagon team. It was unbelievable year. Thank you, congratulations to all the winners. Thanks for the losers also. You are not the losers for the next year, you're gonna be the winners also. Thank you guys. Happy New Year to everyone. Thank you very much. Happy New Year. Je fajn mít možnost volby, hlavně když jde o investice. A proto by si měl zvolit XTB. Sám rozhodneš, do čeho investovat. Ale opatrně, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz. Nemusí být pro vás vhodné. Mal som viac ako 30 MMA zápasov a všetci sa ma pýtate, čo je moje tajomstvo na regeneráciu. Surprise! To je klubová výživa od Fit for You, čo obsahuje 5 látok na podporu chrupavky. A iba dnes na e-shope so slevou 20%. Airbike od Insportline. Mašiny pro pravé hrdiny. OKTAGON MMA ti jako první v Česku přináší sérii NFTček bojovníků a nejepičtějších momentů z akce. Staň se partnerem hvězd a získej svůj triumf na OKTAGONMMA.cz/NFT. Nejsme čipsy, jsme brambůrky z Moravy. Hobžovy strážnické brambůrky. Enormná sila, majstrovské umění a nadľudský prach bolesti. OKTAGON vám prináša Sport.sk. Pravý šampion se spokojí jen s tím nejlepším. Tuty.cz. Jednička na trhu bělení zubů.
Atmosphäre, ein absolutes Spektakel, was es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Die deutsche Mission von OKTAGON MMA geht weiter. Nach 2 ausverkauften Events in Frankfurt und der Aufstellung eines Besucherrekords für MMA-Turniere zieht OKTAGON in die nächste Stadt. In die bayerische Metropole München. In den Audi Dome. Auch diesmal werden die größten Stars von OKTAGON MMA nicht fehlen. Elitekämpfer aus Deutschland und junge Talente aus ganz Europa. Am 11.02. im Audi Dome München. Tickets im Vorverkauf bei ticketmaster.de.